Sir, we are live. Should we begin? Yes, dear. You should begin. Hello and welcome everybody to today's national webinar, lecture series number 3 on Post in the Present, a post-colonial study of history and contemporaneity. I'm Ambalika Biswas. I teach English at the Department of English, Ravindra Mahavidyalaya. I welcome all the participants, our honorable speakers on behalf of the entire college and the Department of English. I would like to take this opportunity to introduce and thank my departmental teachers, Professor Bashavi Pal, head of the department, Professor Shoma Nondi, and the respected principal of the college, Dr. Prashanta Bhattacharya, who has been an integral part of our department. I would also like to thank the IQAC coordinator, Tanmoy Bandyopadhyay, Dr. Pronobi Porel, the librarian, and Dr. Robiul Alam, the IT committee convener, for their never-ending support and cooperation. Today we have with us our most venerable and esteemed guest, Dr. Tapadhir Bhattacharya, who was the Honorable Vice Chancellor of Assam University, and Argho Singh, a budding scholar from Ranchi University. This has been a privilege and a moment of pride for the entire community of our college, Ravindra Mahavidyalaya, and we would cherish this moment forever. May I now request our respected principal, Sir, Dr. Prashanta Bhattacharya, who has been an esteemed scholar and he himself has taught postcolonial studies in the PG department of Rabindra Bharati University for several years, to deliver the inaugural speech. Sir, over to you. Thank you, my dear. I think the in-house names, am I audible first of all? Yes, sir, you are. So the in-house names and the compulsions, the in-house names are being rolled down and the compulsions are all being observed. So I'm not extending further thanks to my departmental colleagues, my dear students, and the kind of in-house support that we always get from our librarian, Dr. Pronobi Porel, who has been rather consistent despite all these sorts of difficulties. Even today, she has a share of difficulty, but still she manages to, let it go on air and thereby enable us to engage ourselves with something important, and we try to make it meaningful with a kind of special focus on our students for whom it is at all being arranged. But of course, the other participants, I do not know who is exactly present from the actual periphery of the college, other than the two honorable speakers today. They are also most welcome. First of all, I think this is a great honor for the college of our institution to have someone so venerable like the Vice Chancellor of Silchar University, Professor Tapadhir Bhattacharya, to have him among ourselves, that he has agreed at all to share his valuable time and his opinions and his ideas about colonialism and its after effects, which tend to get enshrined in that kind of broad generalized term, post-colonial, which he gives in his title as Uttor ঔপনিবেশিক. In Bangla, of course, it is the exact kind of translation is something like that, even in terms of the critical parlance. And he basically focuses not only on the post-colonial, because this has become not only a much debated, but also a kind of a hackneyed sort of a term among ourselves right now. We have already spent a lot of energy and time on this, but what he is focusing at or on is the development of the consciousness, the post-colonial consciousness, which to my mind is something very important, which has got something to do with the decolonizing process, or
a further awareness of how colonialism, with all its kinds of paraphernalia and its vice-like grip on our human system, the power, the language, the history, the way we basically keep on representing ourselves, the individual as well as the collectivity, the human history as also the geography, the place name as also the individual name, etc., etc. So I'm rather delighted that Sir has chosen to have come up with such an interesting kind of a topic to be delivered today. And I think the more I say about his own kind of contribution, uh, it is not going to do any kind of justice to his reputation, because he is today almost like a giant among minnows. And though serially, uh, in terms of our appearance, at least on this web platform, it is Ombalika first, second me, the principal, then perhaps Sir will be coming, and then Orgho, and finally it is Bashobi's turn. And well, Shoma is waiting at the fence, I think, but she is quite present today. But I mean, even in terms of this serialization, if Sir is going to appear at the third slot, to his giant third, we are all like, very distant firsts and seconds and fourths and fifths today. So, with much love and gratitude, once again, I say that I extend my hearty welcome to his presence today. And then for Orgho, I think this is quite going to be quite an honor that he is going to share the podium with the Honorable Vice Chancellor, Sir. And the kind of topic that he is also going to present us with is on Margaret Atwood, her worldview or life view. Something has been suggested like this in his title, and a sort of perpetuity of the kind of system that gets reflected in any kind of literary output that a very powerful writer like Atwood or the ilk does manage or do manage in their own kind of writing, which always has its own kind of colonial, post-colonial dimension. And now the point is, Ombalika has suggested that I have been teaching this post-colonial module at the PG level at Rabindra Bharati for several years. And yes, I must say, I acknowledge that I do love to teach and be a part of this entire post-colonial thinking. So, and that is one reason why when Bashobi, our head, did come up with the suggestion of holding a webinar or a series of lectures on this, I rather promptly and more readily agreed than I would have been in some other cases, or maybe I would have given it a second thought. But in this present case, I just didn't think for a second time. So, but you see, my or our own kind of liking with postcolonialism may not be equally applicable in case of our dear students for whom at all this lecture series has been arranged. I mean, it is part of their syllabic content, that is one thing, and that they have to either read up the kind of materials that is part of the syllabus, and they are also expected to come up with their own sort of answer to the questions that are going to be set up in the university examination. But the point is, anything, especially any theory, let's say the post-colonial theory, when it carries or entails with itself the tag of ism, it may become a bit intimidating or threatening or downright boring for the student. I think by this time, uh, at least in terms of my own sort of presentation, they are already both. I mean, they are both intimidated and they are bored. But today, their heart is going to be lightened up because of the presence of and the possible, probable kind of topics that our two honorable guests are going to deal with.
So with that sort of thing, we are looking forward to a new chapter in this kind of effort or endeavor that we are presently having for ourselves. Well, just a thing or two. Uh, the terms colonialism, postcolonialism, and neocolonialism do derive from the root term colony. But as I've already said, that colony or the direct kind of derivative colonialism may be seen as a kind of a policy for obtaining or holding a sort of a command or control over an area or a particular state or place with the express purpose of politically controlling it and having a sort of an economic control over that at the same time. And well, uh, with the sheer purpose of exploiting the people and that particular place with all its probable possible natural resources, which is now at the disposal of someone, something, or a kind of system, a foreign one, which basically gets itself imposed on that native culture or society. And post-colonial may have got something to do with the after effects of that colonial rule when it gets over. Uh, and the contentious term neo-colonial specifically proposes for itself an area of continuity or perpetuity of the kind of system which refuses to go away even when colonialism with all its kind of ugly imperial avatar is no longer present. It is about the continuity of a kind of system that simply refuses to go or doesn't go away. Now, with these kind of ready definitions, we may have a sort of an idea that these are basically overlapping terms. That colonialism may overlap onto post-colonial and the post-colonial onto neo-colonial. And once again, I suggest or say that these are much debated terms, and often we spend our energy in making a sort of a probable or possible compartmentalization among or between these terms, or we keep on saying or suggesting the lack of it. I mean, neo-colonial always tends to question, for example, the sort of hyphenated gap in the term post-colonial, if it is at all there, because nowadays, from some years back, the theoreticians are of the opinion that the post-colonial is a kind of singular term without any kind of hyphen. I mean, the prefix post is no longer seen designating or suggesting a kind of an era that basically inaugurates or suggests or starts when the colonial gets over. I mean, it is also about a sort of continuity or a sort of perpetuity. So, historically speaking, this is something like this. And the famous theoretician Heidegger once has suggested that whenever we are dealing with anything that has for itself the suffix ism, it is not only, basically encourages a kind of generalization or a lack of historical awareness or of critical clarity, but they can become very deadly as well. It shows, it suggests a lack of understanding and also a death of history. Now, Heidegger is Heidegger, and we being we are, just because of this observation, we do not see that the isms are simply going away or fading away. They are still there because they are convenient, and as I've already suggested, sometimes they are deadly. Well, maybe today the situation is thus
that we are no longer concerned with the dead weight of the kind of regular teachers who are coming in the classroom and pronouncing some sort of blah blah blah, which the bored students do not want to accept, because today we are having distinguished speakers among ourselves, within ourselves, who are going to deliver their own kind of very enlightened understanding of the things that go in the name of post-colonial. And finally, in today's world, of course, we are much concerned with the virus. And that is also one reason why we are having such a kind of web-based seminar or webinar or platform to let the intellectual process and the academic process go on. And this is also a great opportunity. I mean, anything dark always has its kind of silver lining. So that, in a sense, enables us to have someone like Professor Bhattacharya, and also Orgho, who is a young and budding scholar, as Ambalika has presented him, to have among ourselves. So that is an opportunity we should always try to grab on. And I think the virus of all the viruses that Sir is going to deal with Chetona, which in a sense, in a very fundamental sense, begins with linguistic consciousness or linguistic bhashagoto chetona in Bangla, if we say. Well, if the English people can be blamed for much of the colonial ill effects that the world is witnessing in today, well, the English language is never free from the original Latin root that basically begets the term colony, because it is the Latin colonia which basically lets the term colony enter into the English language. And it also has its further kind of Latin derivatives as well that add to the associated meaning of the term colony, because the Latin term colonus is both patriarchal and agricultural. Colonus may mean, put in the exact context, may mean either a husbandman or simply a kind of a tiller or a cultivator. And that further suggests to the Latin term colere. So we may say that English language gets first colonized by the Latin. But does it stop there? I mean, isn't it the fact that the language Latin, the father language which begets English and many other European languages, in turn does get colonized by English as well, or French for that matter, or Spanish? The kind of Bangla that we speak in today's world, is it the kind of Bangla that once originated, or is it, deeply permeated by the colonial and the post-colonial and the neo-colonial consciousness, which basically and fundamentally gets expressed in terms of the language? So I think language is the original virus because it colonizes our mind. And in a typical Foucauldian discursive sense, we just simply cannot do away without language. I mean, in order to get ourselves expressed, we need this kind of medium, which is a kind of necessity that we bear always as a kind of a important and venerable mantle, as a racial and cultural identity of ours, because only some days ago we have observed Bhasha Divas. So that is why how it came to my mind while discussing or giving this inaugural speech today. So I'm no longer going to elongate further, because others are waiting and we are eagerly looking forward to that. So with this, I sign off, and I ask Ambalika to take over the kind of issue, and let us go over to the next phase of this present session. Thank you very much. Thank you, sir.
We always love to listen to you. It was a very illuminating talk. As we have already said, that today we have with us an eminent and veteran academician, Professor Tapadhir Bhattacharya, who is a renowned and award-winning literary theorist and critic and exponent of the contemporary theory and comparative aesthetics. Along with it, he is an essayist, poet, story writer, and the editor of widely circulated little magazine, Dirala. He is a dedicated human rights defender and works as the president of the Citizens' Rights Protection Coordination Committee, CRPCC. This organization has been working against arbitrary deprivation of citizenship rights of the citizens and against continuous enforced statelessness of people of Assam for a long time. He is also an honorary member of Barak Upotaka Bongo Sahitya Sanskriti Sammeleon, Barak Valley Bengali Literary and Cultural Association, a prestigious body of literateurs and intellectuals of South Assam. He is also the former Vice Chancellor of the Assam University, Silchar, and Tagore Professor of Delhi University. He has been granted Emeritus Fellowship by the University Grants Commission, UGC, for his outstanding contribution in the field of Bengali literature. He penned numerous books and guided a host of doctoral students hailing from India and other countries. For his outstanding contribution in the field of Bengali literature, he was awarded with many laurels, medals, and recognitions. During his tenure as Vice Chancellor, Assam University thrived towards excellence. Thank you for gracing this occasion with your humble presence. And today, he will be delivering a talk on উপনিবেশোত্তর চেতনা সাহিত্যে নন্দনের নতুন মাত্রা. Over to you, sir. ধন্যবাদ অম্বালিকা, এবং সেই সঙ্গে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই এই রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় চাপাডাঙ্গার অধ্যক্ষ ডক্টর প্রশান্ত ভট্টাচার্যকে। এবং আমি বলা যায় যে যে ধরনের আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা হয় আর কি, সেটা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গিয়ে আমি বলছি যে সাধারণত এ ধরনের আলোচনা চক্রে যা হয় যে অধ্যক্ষ মশাই হয়তো অন্য যে কোনো বিদ্যা প্রস্থানের একজন প্রতিনিধি হতে পারেন এবং সামান্য সময় কিছু একটা কথা বলে তাকে কাজ করতে হয়। আমি উপাচার্য ছিলাম, সুতরাং আমি জানি যে আমাকে যখন বিজ্ঞান কিংবা অন্য কিছুতে যেটাতে আমার তত ধারণাই নেই সেটা সম্পর্কেও কিছু কথা বলতে হয়, না বললে লোকে শুনবে কেন। কিন্তু ডক্টর প্রশান্ত ভট্টাচার্য আজকে এত চমৎকার লাবণ্যময় ইংরেজিতে আমাদের একেবারে মূল জায়গায় নিয়ে গেলেন। এবং তিনি যেহেতু ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, এটা তো তার কাছে প্রত্যাশিতই। সুতরাং ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর প্রশান্ত ভট্টাচার্য। এবং এইখানে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো বাসবীকেও, কারণ বাসবী আমার সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে যোগাযোগ করেছিল এবং এরকম একটা চমৎকার একটা বিষয় নিয়ে সবার সামনে কিছু কথা বলার যে একটা সুযোগ করে দিয়েছে। সেই জন্য বাসবী, অম্বালিকা সহ অন্য যারা আছেন এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী এবং বিশেষভাবে অধ্যক্ষ ডক্টর ভট্টাচার্য, তাদের সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি প্রথমেই একটা কথা বলে নিচ্ছি, কথাটা বেশ দু একটা কথা ছুঁয়ে গেছেন ভারী চমৎকার ভাবে অধ্যক্ষ মশাই একটু আগে, যে ওই যে ইংরেজিতে বললে খুব সুবিধে হয়, এই যে পোস্ট, তারপর একটা হাইফেন, তারপর কলোনিয়ালিজম বা যে শব্দ ব্যবহার করতে চান সেই শব্দ, এটা নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক আছে। যারা সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন তারা সবাই এ বিষয়ে অবহিত। এবং ইংরেজি করে বলা যায় যে এই যে হাইফেনেটেড এক্সিস্টেন্স, হাইফেন দিয়ে যে একটা নতুন শব্দের অস্তিত্ব তৈরি করা হলো, এই হাইফেনটা বুঝিয়ে দেয়। এমনিতে আমরা খেয়ালই করি না হাইফেন আছে তো কি, কিন্তু না, যারা সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন তারা সবাই জানেন
যে সাহিত্য তাত্ত্বিককে বা অন্তত তত্ত্ব নিয়ে যারা ভাবেন বেশি করে অন্যদের চেয়ে, তাদের কিন্তু খুব সূক্ষ্মদর্শী হতে হয়। প্রতিটি শব্দ প্রায় ওজন করে বলতে হয়, এমনকি তার মধ্যে হাইফেনও বাদ যায় না। এই হাইফেন বাদ দিয়ে যে পোস্ট কলোনিয়ালিজম, তার মানে আমি পোস্ট মানে পরে, যেটা পরে আসছে, বাংলা করে বললে উত্তর শব্দটা ওটাই বোঝায়। তো আমি যখন বলছি পোস্ট কলোনিয়ালিজম, এবং স্বচ্ছন্দে আমি অনুবাদ করতে পারি, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জন করেছেন, উত্তর ঔপনিবেশিকতা বাদ, এটা তারা ভুল বলছেন তা না, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। আমি কিন্তু এই শব্দটা ব্যবহার করিনি। কেন করিনি? আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই না, ব্যাপারটা এরকম না। আমি লিখেছি, সবাইকে সবাই জানিয়েছেন, এই মাত্র অম্বালিকা জানিয়েছেন, উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ। তার মানে লক্ষ্য করুন যে আমি সংস্কৃতেরও ছাত্র ছিলাম, তো তাই পূর্বপদ উত্তরপদ আমি এই সমস্ত বলে, বিশেষ করে আমি জানি বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীও এখানে আছেন, শুনছেন, তারা তাদের পক্ষে বিষয়টাকে ধাঁধার মতো করে নিতে আমি চাইছি না। কিন্তু উত্তরপদ মানে যেটা পরে আসে, পরে কোনটা আসে, যার গুরুত্ব বেশি। তার মানে একটা সংকেত থাকছে যে আমি উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছি। উপনিবেশ যে পরিধি আমাদের চিন্তায় চেতনায় তৈরি করে, তা থেকে আমি একটা উত্তরণ চাইছি, ইংরেজিতে যাকে বলে ট্রান্সেন্ডেন্স চাইছি, একটা এলিভেশন চাইছি। সেই জন্যে আমি উপনিবেশোত্তর চেতনাটাই পছন্দ করছি পোস্ট কলোনিয়ালিজমের বাংলা হিসেবে। আগেরটা ভুল তা নয়, উত্তর উপনিবেশিকতা ঠিকই আছে, কিন্তু উত্তরের পরে একটা হাইফেন লাগবে। তো আমি ওই হাইফেন দেওয়া যে অস্তিত্ব, তাতে কোথাও একটা সংকেত থাকে যে হাইফেন হচ্ছে একটা সেতু, এবং তার পূর্বপদ এবং উত্তরপদের মধ্যে সংযোগ আছে বটে, কিন্তু এই দুটোর গুরুত্বই সমান। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যাতে হয়েছেটা কি, বিষয়টা তো বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ওই যে বললাম, বিষয়টা বুঝতে পারাই যথেষ্ট নয়। কেননা তাত্ত্বিক আলোচনায় একটু সূক্ষ্মদর্শিতা দরকার হয়। তো সেই জন্যে আমি কলোনির চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন, লাতিন উৎস সহ সমস্ত কিছু চমৎকার ভাবে বললেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। তো সেই জন্য আমি তার মধ্যে একেবারেই যাব না। তো আপাতত এইটুকুই বলবো যে এই যে বিষয়টা উপনিবেশোত্তর চেতনা, এটার তো একটা পরিধি, একটা পরিসর মানে স্পেস তো আছেই। স্পেসটা কিসের? সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, সোশিয়াল এবং পলিটিক্যাল অবশ্যই বলতে হবে, হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক তাও বলতে হবে, এবং সেই সঙ্গে আমরা যেহেতু একটা ইংরেজি এবং বাংলা বিভাগের সঙ্গে, আমি বাংলার ছাত্র, বাংলাতেই বলছি, তাই তো তার সঙ্গে একটা নান্দনিকতার ব্যাপার, একটা এস্থেটিক্সের ব্যাপার আছে। এখন উপনিবেশকেও তো আমাদের বুঝে নিতে হবে, আর উপনিবেশ বুঝে নিতে হলে আমরা জানি যে এখানে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরাই বেশি, এবং তরুণ গবেষক অর্ঘ্যও এখানে আছেন। তারা অবশ্যই জানেন বেনিটা পেরির কথা, যিনি প্রবলেমস ইন কারেন্ট থিওরিজ অফ কলোনিয়াল ডিসকোর্স বলে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা বিল এশক্রফট, হেলেন গ্রিফিথ ইত্যাদির দ্বারা সম্পাদিত হয়ে দ্য পোস্ট কলোনিয়াল রিডার, পৃথিবীতে, গোটা পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত এই বইটা। এবং এটা এই ইংরেজি ছাত্রছাত্রী তো পড়বেনই, বাংলার ছাত্রছাত্রীদেরও এটা পড়া দরকার, ভীষণভাবে এটা বোঝা দরকার। এবং তার সঙ্গে আমরা পড়ব চিনি আচিবি, যিনি একজন বিখ্যাত আফ্রিকা মহাদেশের একজন কথাকার। তার একটা প্রবন্ধ ওইখানেই পাওয়া যায়, কলোনিয়ালিস্ট ক্রিটিসিজম, অর্থাৎ যেটা উপনিবেশবাদের উপর গুরুত্ব দেয়, সেরকম একটা সমালোচনার কথা। আমাদের পড়তে হবে ইজাজ আহমেদের কথা। ইজাজ আহমেদ, যিনি ফ্রেডরিক জেমসনের চিন্তাকে ভিত্তি করে প্রবলেমস অফ আদারনেস, অপরতা বলি আমি বাংলায়, এবং ন্যাশনাল এলিগরি একটা তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি দেশই, প্রতিটি জাতি, বিশেষ করে জাতি রাষ্ট্র যদি হয়, সে তার নিজের জন্য একটা নির্দিষ্ট রূপক তৈরি করে নেয়। নির্দিষ্ট রূপক কিরকম, দু একটা বাংলা থেকেই উদাহরণ দেবো মুখ্যত।
যেমন ধরা যাক 19 শতকের মেঘনাদ বোধ কাব্য। মেঘনাদ বোধ কাব্যকে আমি বিবেচনা করি এই হিসেবে, যেটা ইজাজ আহমেদ জেমসন সম্পর্কে বলেছেন, জেমসনের কথা বলতে গিয়ে, যে একটা ন্যাশনাল এলিগরি। কেননা সেখানে, কেন বলছি এই কথাটা, কেননা সেইখানে মেঘনাদ এবং রাবণ, তারা তো রামায়ণের মেঘনাদ বা রাবণ নয়, এবং রামায়ণের রামও মেঘনাদ বোধের রাম নন। রাম সেখানে আক্রমণকারী, আর মেঘনাদ তার আক্রান্ত দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। সুতরাং বলা যায় ইংরেজিতে যাকে বলে আপসাইড ডাউন হয়ে গেছে, অর্থাৎ অবস্থানটা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে। এই যে কথাগুলো আমি বলছি, আমি বিস্তারিত যাব না, কারণ তাহলে সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবো না, এটা প্রায় অনন্ত সমুদ্র বিশেষ। আসলে আমরা যারা পড়ছি, আমরা যারা পাঠক, আমরাই তো আসল। কারণ লেখক বা কবি কিংবা নাট্যকার যা লিখে গেছেন ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তো তার থেকে নতুন তাৎপর্য বের করব। আমরা হাইডেগারের কথা বলেছেন না, মার্টিন হাইডেগারের কথা, অধ্যক্ষ মশাই। তো মার্টিন হাইডেগারের একটা কটমট বিষয়কে, বিইং নিয়ে অনেক কথা আছে, আমি সেটাকে আমার মতো করে বাংলা করেছি, অস্তিত্বের জালে শত নিক্ষিপ্ত। অর্থাৎ নিজে থেকেই শত নিক্ষিপ্ত, মানে নিজে থেকেই নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে অস্তিত্বের জালে, কিংবা এই এক্সিস্টেন্সের যে নেটওয়ার্ক তার মধ্যে। তো এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টা কি আমরা এখন পুরোপুরি মেনে নিতে পারি? বোধহয় নয়। কেননা আমরা জানি যে অস্তিত্ব আকাশ থেকে পড়ে না, তার একটা সামাজিক উৎস, সাংস্কৃতিক উৎস, ঐতিহাসিক উৎস, রাজনৈতিক উৎস, অর্থনৈতিক উৎস সবই আছে। কিন্তু আমরা এই যে মেঘনাদ বোধ কাব্যের মধ্যে যে একটা নতুন তাৎপর্য যেটা পেলাম, হাইডেগারের শিষ্য, তার নাম গাদামার, হ্যান্স গিয়র্গ গাদামার, 102 বছর বেঁচে ছিলেন, 2002 সালে মারা গেছেন। তার একটা বই গোটা পৃথিবীতে বিখ্যাত এখন, নাম হচ্ছে ট্রুথ অ্যান্ড মেথড। সেটা 1960 সালে বেরিয়েছিল, এবং এটা থেকে যেটা আমরা পাই, আমি বাংলা করেছি তাৎপর্য প্রতীতি তত্ত্ব। তো আমরা যখন আজকে উপনিবেশোত্তর চেতনা নিয়ে কথা বলবো, উপনিবেশোত্তর চেতনাকে আমরা কেন ব্যবহার করব? ওই যেটা গাদামার বলেছেন, একটা নতুন তাৎপর্য প্রতীতির দিকে যাওয়ার জন্য। এবং সেটা করতে গেলে আমাদের আরো কিছু বিষয় আমাদের বিবেচনায় আসতে হবে। যেভাবে হেলেন টিফিন ওই পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার অ্যান্ড যে কাউন্টার ডিসকোর্সের কথা বলেছেন, আসলে মেঘনাদ বোধ কাব্য একটা কাউন্টার ডিসকোর্স। আমি বাংলাতে বলি প্রতিসন্দর্ভ। অর্থাৎ উপনিবেশোত্তর চেতনা, চেতনা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, তার মধ্যে যাবো না, কারণ এটা বড় অন্য পথে আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু উপনিবেশোত্তর চেতনা যেটা দাবি করে সেটা হচ্ছে যে যে তাৎপর্য নিয়ে আমরা যথাপ্রাপ্ত, ইংরেজিতে বলে গিভেন, একটা গিভেনকে আমরা গ্রহণ করেছি, সেটাকে যদি আমি মান্যতাই দিতে থাকি, তাহলে নতুন তাৎপর্য বেরোবে কিভাবে? একজন কবি তার সময়ের যে চেতনাকে ঠিক মতো আবিষ্কার করতে পারছেন কিনা সেটাই হচ্ছে আসল। এবং সেটা থেকে তিনি কি করছেন? একটা প্রতিবাদ গড়ে তুলছেন। তাহলে উপনিবেশোত্তর চেতনার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক চিহ্ন হচ্ছে প্রতিবাদ, প্রটেস্ট। এবং সেই প্রটেস্ট কেন, কিসের বিরুদ্ধে? যে প্রতাপ, পাওয়ার, আমরা মিশেল ফুকোর কল্যাণে পাওয়ার স্ল্যাশ নলেজ নামে বইটা, যেটা তার বিভিন্ন যে ইন্টারভিউ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল, এবং এটাও পৃথিবী বিখ্যাত, সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। আজকে প্রতাপ কি করে? আজকাল আমরা কে হেজেমনি বলে থাকি, ওই গ্রামসির কথাটা মাথায় রেখে, যে আধিপত্যবাদ। কলোনি কখনো আধিপত্য ছাড়া, হেজেমনি ছাড়া, আধিপত্যবাদ ছাড়া থাকতে পারে না। তো সেই কলোনি থেকে আমি যখন উত্তরণের দিকে যাব, যেই জন্য বলছিলাম উপনিবেশোত্তর উত্তরণের দিকে যাব,
উত্তরণটা আসবে কোথা থেকে? আপনা থেকে তো আসবে না। তাহলে আসবে তখনই যখন আমি উত্তরণের একটা পথ আমি জেনে নেব। আমার পথটা কোন দিকে যাবে? যে যা কিছু যথাপ্রাপ্ত, যা কিছু আমি আগে থেকেই পেয়েছি, সেটাকে আমার প্রতিবাদ করে একটা কাউন্টার ডিসকোর্স, আমি বাংলা করেছি প্রতিসন্দর্ভ, সেই প্রতিসন্দর্ভের দিকে যেতে হবে। তো একটা প্রশ্ন হতেই পারে, আমি তো 19 শতকের মেঘনাদ বধ কাব্য, বেশি উদাহরণ দেবো না, দিলে অনেক দূর আমাকে এর মধ্যে আটকে থাকতে হবে, যে এটা তো 19 শতকের, তখন তো আমাদের কলোনিয়ালিজম পূর্ণমাত্রায় আছে। আমি আমার মতো করে আমি এটাকে নাম দিয়েছি প্রত্ন উপনিবেশোত্তর চেতনা। প্রত্ন মানে যেটা ইংরেজিতে করে বলা যায় আর্কেইক, যেটা যেটা মূল সময়, যেটা হওয়ার কথা তার আগেই সেটা হয়েছে। এটা হচ্ছে প্রত্ন উপনিবেশোত্তর চেতনা। তা না হলে প্রতিবাদ আসবে কোত্থেকে? তাহলে মেঘনাদ বধ কাব্য লেখাই বা হবে কেন? যা বাবা দুঃখিত, একটু ফোন এসে গিয়েছিল। তো আমি এটা বলছিলাম, তো এই জন্যে আমি এটা প্রতিবাদের কথা বললাম। কিন্তু প্রতিবাদটাই কি শেষ? না, অনেক প্যারাডক্স আছে আমাদের জীবনে। আমি বাংলা করি সেটাকে কূটাভাস। অনেক প্যারাডক্স আছে, সেই প্যারাডক্স কিন্তু কলোনি তৈরি করে দেয়, প্রতাপ তৈরি করে দেয়। কারণ আমাদের মধ্যে যদি সংশয়, আধি, কুহকের ব্যাধি বলবো, ব্যাধি তৈরি করতে না পারে ঔপনিবেশিক প্রতাপ, কলোনিয়াল পাওয়ার, তাহলে আমাদের চিন্তার মধ্যে ওরা ধূপ ছায়া আনবে কি করে? তখন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ওই যথাপ্রাপ্ত সম্পর্কে তর্ক ঘনিয়ে আসে। আমরা সব সময় যে সমাধানে পৌঁছই তা হয়তো নয়, হয়তো খ্যাপার মতো পরশ পাথর খুঁজে মরি। কেননা প্রতাপ যেহেতু আমাদের মগজ ধুলাই করে দেয়, যার অনেক আয়ুধ আছে, যেটা আন্তনিও গ্রামসির কথা মাথায় রেখে আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস আমরা বলতে পারি। অর্থাৎ ভাবাদর্শগত রাষ্ট্র যন্ত্র আছে। আজকে আমাদের দেখুন না, আমাদের এই বিভিন্ন সব বড় বড় যে যাকে আমরা চ্যানেল বলে থাকি, টিভিতে আছে, বিভিন্ন রকম সংবাদপত্র আছে, তাদের পেছনে যেহেতু বৃহৎ পুঁজি কাজ করে, তাদের লোভ কাজ করে, তাদের নানা রকম পাটিগণিত কাজ করে। এই জন্য তাদের কাজ হচ্ছে নিরন্তর প্রতাপের পক্ষে থাকা, যারা শোষণ করছে সাধারণ মানুষকে তাদের পক্ষে গিয়ে মানুষকে অনবরত মিথ্যা দেখানো, এবং এই যাকে বলে যে মগজ ধুলাই করে যাওয়া। শতাব্দীর পরে শতাব্দী আসে, সহস্রাব্দের পরে সহস্রাব্দ আসে, বর্ণ বর্গ লিঙ্গ বিভাজিত যে ভারতীয় সমাজ বা বাঙালি সমাজ, তার নিশ্চিদ্র অন্ধকারে আলো তবু আসে না। এই নিয়ম আগেও অনড় ছিল, যদি বড় সড় পরিবর্তন না হয় সম্ভবত পরেও অনড় থাকবে। আমার এখানে কেন জানি না বিখ্যাত কবি জয় গোস্বামীর একটা খুব সর্বজন পরিচিত পংক্তি মনে আসে, যেটা লিখেছিল 1400 সাল নিয়ে আমরা যখন হইচই করছিলাম তখন। শতবর্ষ এগিয়ে আসে, শতবর্ষ যায়, চাল তোলো গো মাসি পিসি, লালগুলা বনগায়। অর্থাৎ যারা ওই চাল পাচার করে, খুব সামান্য চাল, এখান থেকে ওখানে লালগুলা প্যাসেঞ্জারে এবং বনগা প্যাসেঞ্জারে, তাদের অন্ধকার কাটে না। অর্থাৎ তাদের মনে, তাদের সমস্ত অস্তিত্বকে ঘিরে যে অন্ধকার আছে, তার যতই দুঃসহ হোক, সেখান থেকে কোনো প্রতিবাদ ঘনীভূত হয় না। তো তাহলে আমরা বলবো যে প্রতিবাদ যখন থেকে ঘনীভূত হয়েছে, তখন থেকেই উপনিবেশোত্তর চেতনার শুরু। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, যে আমরা ভাবতে পারি 1947 সালে বাঙালির আদিপাপ বলে আমি গণ্য করি সেটাকে, দেশভাগের মধ্য দিয়ে যে আমাদের স্বাধীনতা এলো, সেই স্বাধীনতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই কি আমাদের, এটা একটা কূটতর্ক হতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে, এটা
ডক্টর প্রশান্ত ভট্টাচার্য সহ আপনারা সবাই একটু ভেবে নেবেন 1947 সালের 15ই আগস্ট হলো, আর তার মানেই ওই নেহেরু কথিত ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি শুরু হয়ে গেল, আর আমরা উপনিবেশোত্তর চেতনায় প্রবেশ করলাম। ব্যাপারটা এত সহজ না, আর অনেক সময় গেছে পথ খুঁজে নিতে নিতে। 47 থেকে বিশেষ করে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব 60 সাল পর্যন্তই, এই 13 বছর বা 61-62 এরকম 15 বছর ধরুন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যের দিকে যদি তাকান, কারণ আমরা তো আজকে নন্দনের কথাও ভাবতে হবে, তো সেই সময় যারা ভাবছেন নানা রকম দেখবেন সেই সময়টার শেষ দিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়রা এসেছেন এবং এমন একটা কবিতায় এমন কিছু ভাষা নিয়ে আসছেন যেটা আমাদের বাংলায়, আমি বাংলা সাহিত্যের কথাই বলছি মূলত, এটা আমাদের অজ্ঞাত ছিল, আমাদের জানা ছিল না। তো এটাকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করব? তার সামাজিক বিশ্লেষণ সম্ভব, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব, কিন্তু আমরা যদি নান্দনিক বিশ্লেষণের দিকে যাই তাহলে বুঝবো যে ওই সময় তারা আসলে পথ খুঁজে পাননি, তারা প্রত্যেকেই পথ খুঁজছেন। তাদের কাছে প্রেম অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে সৌন্দর্য অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে, এমনকি যেটা বলা যায় সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময় থেকে 1924 বার একটু সময় পর্যন্ত ডাডাইজম, ডাডাবাদ বা সুরিয়ালিজম অর্থাৎ পরাবাস্তববাদ যখন মধ্য ইউরোপে খুব প্রবল হয়ে উঠছিল, তখন যেমন সবকিছুকে ধ্বংস করার একটা আয়োজন হচ্ছিল, তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন না যে আমরা সবাই ধ্বংসের প্রবক্তা, ধ্বংসই কি শেষ কথা? পরবর্তীকালে কিন্তু এটা মানা হলো না। তার মানে তখনও তারা পথ খুঁজছেন, এবং নন্দন নয়, নন্দনের বদলে প্রতিনন্দন, অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এস্থেটিক্স এর বদলে কাউন্টার এস্থেটিক্সে তারা আশ্রয় খুঁজছেন। সবাই খুঁজছেন তা নয়, তাহলে শঙ্খ ঘোষ আর অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত সদ্য প্রয়াত, তাকে কোথায় রাখবেন? পাশাপাশি কথা সাহিত্যের দিকে তাকান, দেখবেন কথা সাহিত্যে তখন এই সময়টা একটু মন্দার ভাব যাচ্ছে তখন, যদিও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আছেন, সবাই আছেন। আমাদের ডক্টর প্রশান্ত ভট্টাচার্য একটুখানি ছুঁয়ে গেছেন নিও কলোনিয়ালিজমের কথা, যাকে আমি নব্য উপনিবেশিকতা বলি। মুশকিল হচ্ছে কি জানেন তো, যে সেটার যে কবে শুরু আর কবে শেষ এটা নিয়ে ভীষণ তর্ক আছে, শেষ কথা বলা যাবে না। এমন আমরা দেখেছি যে কলোনিয়ালিজমের অর্থাৎ কিনা উপনিবেশবাদের গর্ভেই লুকোনো ছিল যেভাবে দান্দিক নিয়মে উপনিবেশোত্তর চেতনা প্রস্থানের বীজ তলি, ঠিক তেমনি তার সঙ্গে পাশাপাশি ছিল নব্য উপনিবেশবাদও। যেমন আমি একটু লাফ দিয়ে চলে আসছি উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের সঙ্গে, যখন ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সের আকরণ উত্তর চেতনা বলি আমি একে, ইংরেজি হচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, যখন রোলা বার্তের কল্যাণে যখন প্রবলভাবে গোটা প্রথম ফ্রান্সে, তারপরে ইউরোপে, তারপরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লো, সেই সময়ে শেষ দিকে একটা ইতিহাসের মৃত্যুর কথা বলেছিলেন না প্রশান্ত ভট্টাচার্য, তো সেটা কিন্তু 80-র দশকের ব্যাপার। তার মানে এটা তো অঙ্ক কষে ঠিক করা যাবে না বাপু, এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মানচিত্রের লেখা আর এরপর থেকে আমার মানচিত্র ভেবে বলা যাবে না। তো উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের সঙ্গে যে আধুনিকোত্তর চেতনা, যেটাকে আমি পোস্ট মডার্ন বলে থাকি, আমি উত্তরাধুনিকতা বলি না, কেন বলি না সেটা আজকে থাক। তো উপনিবেশোত্তর চেতনার সঙ্গে আধুনিকোত্তরবাদের একটা সংশ্লেষণ হলো, এরকম অনেক কথা আছে। আসলে সংস্কৃতি, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাসকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে উপনিবেশোত্তর চেতনাকে যদি বুঝতে চাই। কারণ চেতনা, ওই চেতনা প্রবাহ নিয়ে বলবেন আমি শুনেছি অর্ঘ্য, তখন আপনারা আরো ভালো করে বুঝবেন। তো এই চেতনা তো এইটুকুই বলবো, এটা আকাশ থেকে আসে না, তারও পুনঃপাঠ, রিডিং যাকে বলে ইংরেজিতে, সেটা অনিবার্য। এই রিডিং এর মধ্য দিয়ে, পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝে নিতে পারি যে চেতনা কিভাবে নিজেকে নিজেই বিনির্মাণ করে। বিনির্মাণ শব্দটা আমি
ইংরেজি ডিকনস্ট্রাকশন জাক দেরিদার কাছ থেকে নিয়ে বলছি যে বিনির্মাণ কেন, কারণ বিনির্মাণ ছাড়া তো পুনর্নির্মাণ হবে না। এটা ঠিক ধ্বংস না, কারণ ধ্বংস মানে তো শেষ, এটা বিনির্মাণ। এই জন্য আমি ধ্বংস বলতে চাই না। বিনির্মাণ করে বহুদা পরীক্ষিত যে নির্দিষ্ট অবস্থানে আমরা পৌঁছতে চাই, অর্থাৎ আমরা কারা? আমরা যারা গ্রহীতা সাহিত্যের নন্দনের কিংবা নাটকের মধ্যেও থাকতে পারে, যারা পাঠক, যারা শ্রোতা, যারা দর্শক, যদি ছবির ব্যাপার হয়, তো আমরা কি করি? আমরা ওই পুনঃপাঠ করতে গিয়ে আমরা বিনির্মাণ করি পুনর্নির্মাণে পৌঁছানোর জন্য, এবং যে পরিমাণে সেটা করি সেই পরিমাণে আমরা নিজেরাও পাল্টে যাই। এছাড়া আধিপত্যবাদী শক্তিকে, অর্থাৎ হেজেমনিস্ট পাওয়ার, যেটা তাকে প্রতিস্পর্ধা মানে চ্যালেঞ্জ জানানোর অন্য কোনো উপায় নেই, এবং প্রতিবাদ থেকেই আসে প্রতিস্পর্ধা। চ্যালেঞ্জ জানাতেই হবে যারা উপনিবেশোত্তর চেতনায় বিশ্বাস করেন। এবং এটা শুধুই মধ্যবর্গীয়দের ব্যাপার না। আমরা যারা এখানে শুনছি, আমরা যারা কথা বলছি, আমরা তো মূলত মধ্যবর্গীয়। এটা শুধু আমাদের ব্যাপার না। লুকায়ত সাংস্কৃতিক উপলব্ধি যদি অন্তেবাসীর অবহেলিত অবস্থানের ওপর আলো নিক্ষেপ করতে না পারে, তাহলে কখনো টোটাল সামগ্রিক কোন বিকল্প জীবনবোধ আসতে পারে না। এই যে আমি বিকল্প অল্টারনেটিভ জীবনবোধ কথা বললাম, এটা কেন বললাম? কারণ এটা চায় জীবনের শুশ্রূষা, বিশল্যকরণী চায়। রামায়ণ পড়েছেন তো? বিশল্যকরণী চায় জীবনের মর্মমূলে। বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বভিক্ষা, ওয়ার্ল্ড ভিউ যাকে বলে, ভেল্টান সাউং বলে যার মানে, তো সেই বিশ্বভিক্ষা, বিকল্প বিশ্বভিক্ষা মানেই বিকল্প চেতনা। বিকল্প চেতনা আছে কিনা তা প্রমাণিত হয় বিকল্প বিশ্বভিক্ষার মধ্যে। আর বিকল্প বিশ্বভিক্ষা যদি থাকে, তাহলে বিকল্প সন্দর্ভ অনিবার্য। আর বিকল্প সন্দর্ভ অর্থাৎ অল্টারনেটিভ ডিসকোর্স, আর বিকল্প সন্দর্ভ যদি থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে সেখানে অল্টারনেটিভ এস্থেটিক্স, বিকল্প নন্দনও সেখানে আছে। এবং এইভাবেই আমরা চিত্তবৃত্তির যে উপনিবেশীকরণ, যেটা একজন বিখ্যাত আফ্রিকান অথর চমৎকার ভাবে লিখেছেন অ্যাঙ্গুই, যে ডিকোলোনাইজিং দ্য মাইন্ড বলে তার একটা বই আছে, ছোট বই কিন্তু খুব কাজের বই। তো আগে তো মনকে আমাদের শৃঙ্খল মুক্ত করতে হবে, কারণ মনই তো সবকিছু করায়। তো মনকে শৃঙ্খল মুক্ত যদি করতে চাই, তাহলে আমাকে আগে বুঝে নিতে হবে যে আমি কে। মানে এটা কি দার্শনিক প্রশ্ন? বটে, নিশ্চয়। এবং এটা একটা সামাজিক প্রশ্নও বটে, একই সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রশ্নও বটে। আসলে সামাজিক, ঐতিহাসিক আর নান্দনিকের মধ্যে তফাৎ উপনিবেশোত্তর চেতনা করে না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকরা তো একদিন বিদায় নেয়, কিন্তু আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো তো সহজে ভেঙে পড়ে না। তাহলে উপনিবেশোত্তর সমাজে সৃষ্টি ও মনন যেসব প্রতাপপুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাদের চিত্তবৃত্তি তো সবচেয়ে বেশি উপনিবেশীকৃত। সুতরাং ওই যেটা মাও সেতুং বলেছিলেন অন্য একটা প্রসঙ্গে, যে ক্ষমতার সদর দুর্গে কামান হানতে হবে, ওই কাজটা উপনিবেশোত্তর চেতনা করে। কারণ এছাড়া উপনিবেশোত্তর চেতনা, ওই বিনির্মাণ ছাড়া তো পুনর্নির্মাণ সম্ভব না। আজকে গোটা পৃথিবীর দিকে যদি তাকান, একটু তাকাতেই হবে, এবং গোটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়েই আমি আমার বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকাবো, আমি ইংরেজি সাহিত্যের দিকে তাকাবো। ফ্রান্স ফেননের কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে। তার রেজেড অফ দ্য আর্থের কথা তো আপনারা সবাই জানেন, মহাগ্রন্থ আমি বলতে চাই এটাকে, যার একটা অতি চমৎকার ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং জাঁ পল সাত্র। তো সেই ফ্রান্স ফেননের একটা প্রবন্ধ ন্যাশনাল কালচার আছে, এটার মধ্যে তারা তো এই সমস্ত নানা কিছু দু একটা প্রবন্ধের কথা আমি বলছি, কারণ ভেতরে যেতে পারবো না সময়ের জন্য। যে জাতীয় সংস্কৃতি মানে কি? জাতীয় সংস্কৃতি মানে, আমার একজন 1930-এর সময়ে এক বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন আমাদের বাংলায়, তার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, যার ছেলে কালিদাস ভট্টাচার্য, উনিও দার্শনিক ছিলেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছিলেন। যাই হোক,
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মননে যদি আমরা সমস্ত রকম সুরন থেকে সমস্ত শৃঙ্খল থেকে চিন্তায় যদি আমরা পৌঁছতে না পারি, তাহলে তো আমরা নিজেই মানুষ নানাভাবে আমাদের চেতনাকে পাথর করে দেওয়ার কত আয়োজন গণমাধ্যমগুলো প্রসারিত করবো না। যন্ত্রণকের দক্ষতায় আজকে ভারতবর্ষে গত কিছুদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরা উপগ্রহ পরিপন্থী। উপনিবেশোত্তর চেতনায় কোনো গন্তব্যহীন যাত্রা নেই, অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। রবীন্দ্রনাথের এই গানের পংক্তি সবাই জানেন। সে ওই আলোর দিকে আমাদের ধ্যান, আমাদের আকর্ষণ করে প্রতিনিয়ত। এবং সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনি দেখবেন যে আমাদের কথা সাহিত্য বলতে গিয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম। কমল কুমার মজুমদার, অমিয় ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, সদ্য প্রয়াত দেবেশ রায় থেকে আরম্ভ করে 70 এবং 80 দশকে, 70 দশকের শেষ দিক থেকে 80 দশকে যারা আমাদের কথা সাহিত্যে নতুন প্লাবন নিয়ে এলেন চিন্তার এবং মননের, মিশ্র, অভিজিৎ সেন থেকে আরম্ভ করে আরো অনেকেই আছেন, আমি তাদের নাম করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। এবং যেখানে আমাদের এই নলিনী বেড়া অবধি আছেন, আরো অনেকের নামই করা যায়। তো এরা আমাদের সামনে কিন্তু একটা বিকল্প সন্দর্ভের প্রস্তাবনা করেছেন। লক্ষ্য করে দেখবেন যে মধ্যবর্গীয় কথা তারা বলছেন না তা একেবারেই না, অমর মিত্র তো বলছেনই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা জ্ঞান তাত্ত্বিক মানে এপিস্টেমোলজিক্যাল আর অস্তিত্ববাদী অর্থাৎ কিনা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট যে ক্রাইসিস, যে সংকট আজকে আমাদের ভীষণভাবে আচ্ছাদিতই প্রায় করে যাচ্ছে, তাই সেই সম্পর্কে কখনো অস্ফুটভাবে কখনো অর্ধস্ফুটভাবে তারা প্রতিবাদ থেকে প্রতিবাদী প্রতিসন্দর্ভে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। তাই যথাপ্রাপ্ত যে সমাজ, বাঙালি সমাজ, তাকে বিনির্মাণ করার একটা আকাঙ্ক্ষা তারা সবাই প্রকাশ করছেন। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার যে একটা আমাদের অভ্যাস, সে অভ্যাস থেকে যদি আমরা বেরোতে না পারি, তাহলে স্ববিরোধিতা আর আত্মহনন থেকে আমরা বেরোতে পারবো। এই জন্য উপনিবেশোত্তর চেতনা, এই জন্যে যে পরবর্তীকালে যেটা বলতে পারেন লিওতার, ফরাসি বিখ্যাত দার্শনিক, যাকে পোস্টমডার্নিস্ট বলা হয়, ঠিকই বলা হয়, অর্থাৎ আমার মতে আধুনিকোত্তরবাদী, তারা যে কাউন্টার ভ্যালু, প্রতিমূল্যবোধ আর কাউন্টার রিয়ালিটি, প্রতিবাস্তবতার কর্ষণ করেন, সর্বত্র এমন একটা অবস্থা তৈরি করেন যে সত্যকে ঢেকে দেয় সত্যভ্রম, ইলিউশন কমপ্লিটলি ডিভোর্স ট্রুথ, ইংরেজি করে বললে এরকম বলা যায়। তার জায়গায় তারা বাঙালি সমাজকে শিকড়ে ফিরতে বলেন, বৌদ্ধিকতার আড়ম্বর নয়, জীবন প্রবাহের দিকে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন, এটা প্রত্যাবর্তনের কথা বলেন। উপনিবেশোত্তর চেতনা আছে শিকড় সন্ধানের আরতি। আসলে যে সব ধরনের মিথ্যা মতিভ্রম থেকে বিকল্প মূল্যবোধ সন্ধানের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক যে প্রতিবেদন, সেটাকে তৈরি করার প্রক্রিয়াই সে আমাদের কাছে মানে উপনিবেশোত্তর চেতনা আমাদের কাছে বড় করে তোলে। এবং তার ফলে যে সব সংকটের সমাধান হলো তা কিন্তু নয়, সব বিপ্রতিপতা যে আচ্ছাদিত হয়ে গেল তা কিন্তু নয়, কারণ জ্ঞানও তো পীড়নের হাতিয়ার। উপনিবেশবাদ আমাদের প্রথম দেখিয়ে গেছে। ঠিক ওই জায়গাটাতে উপনিবেশোত্তর চেতনার বোধহয় কিছু করার থাকে। গায়ত্রী স্পিবক চক্রবর্তীর নাম আপনারা জানেন তো, বিখ্যাত বাঙালিনী। তিনি একটা প্ল্যান্ড এপিস্টেমিক ভায়োলেন্স
অফ দ্য ইম্পেরিয়ালিস্ট প্রজেক্টের কথা বলেছিলেন 1985 সালে। প্ল্যান্ড এপিস্টেমিক ভায়োলেন্স অফ দ্য ইম্পেরিয়ালিস্ট প্রজেক্ট, অর্থাৎ এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় আছে আমাদের গ্রাস করার জন্য, এবং তারা খুব খুব পরিকল্পিতভাবে একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ত্রাস আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। গায়ত্রী স্পিভক ছাড়াও আমাদের দেশের পার্থ চ্যাটার্জি, তিনিও চমৎকার সব কাজ করেছেন। আর অনেকের কথাই বলা যায়, কিন্তু আমি আপাতত নিজেকে একটু গুটিয়ে নিচ্ছি। অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের আখ্যান ভাবনা পাল্টে যাচ্ছে, অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের কবিতা ভাবনা পাল্টে যাচ্ছে। আসলে আমাদের ওই যে জীবন ভিক্ষার কথা বলেছি, বিশ্বভিক্ষা, সেই বিশ্বভিক্ষাটাই পাল্টে যাচ্ছে আমাদের। আর এই বিশ্বভিক্ষাটাই আমাদের ধীরে ধীরে যে প্রাকৃতায়নকে আমরা উপেক্ষা করেছিলাম ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আমলে, সেইখানে পৌঁছে দিচ্ছে। আমি ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বললাম, তাই না? কলোনিয়াল মডার্নিটি। এ বিষয়ে বিখ্যাত তাত্ত্বিক হোমি ভাবার কাছে আমরা যেতে পারি, যিনি আমাদের উপনিবেশবাদকে প্রতিস্পর্ধা জানানো, চ্যালেঞ্জ জানানো বিকল্প সন্দর্ভের কথা বলেছিলেন। এটা কি করে, এটা কি প্রয়োজন হয়? ইট রিকোয়ার্স অ্যান অল্টারনেটিভ সেট অফ কোয়েশ্চেন্স। বিকল্প কিছু প্রশ্নমালা আমাদের জন্য তৈরি করে দেয়। শুধু প্রশ্নমালা না, কিছু টেকনিক্স, কিছু স্ট্র্যাটেজিস ইন অর্ডার টু কনস্ট্রাক্ট ইট, কিছু নতুন কৃতকৌশল, রণকৌশল, এবং তার যে স্থাপত্যের কলা, সেটাকে আমাদেরকে তৈরি করে দেয়। কারণ মানুষ নির্বাসিত এখন। উপনিবেশোত্তর চেতনা চায় মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কারণ উপনিবেশ এমন জায়গায় আমাদের নিয়ে গেছিল যে আমাদের ঘর নেই, আছে তাঁবু অন্তরে বাহিরে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় মনে করে বলছি কথাটা, কবিতার পংক্তিটা। তাহলে স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ করলেই তো শেষ হবে না। আমরা ব্রাত্যজনের সঙ্গে, যারা মধ্যবর্গীয় মানুষ, যারা আজকে কোণঠাসা, তাদের কাছে যেতে গেলে আমাদের শিখতে হবে ডায়ালজিক্যাল ইন্টারোগেশন। ডায়ালজিক্যাল ইন্টারোগেশন, এটা অনেকটা বাক্তিনকে মনে করিয়ে দেয়। এটা আবার ওই কি বলে, বেনেটা পেরি, তিনিও বলেছিলেন এক জায়গায়, ডায়ালজিক্যাল ইন্টারোগেশন। ডায়ালজিক্যাল, দ্বিবাচনিক করব আমি বাংলাকে, অনন্ত জিজ্ঞাসা করব আমরা। কেননা আজকে আমাদের কাজ হচ্ছে যে উপনিবেশবাদ নানাভাবে, নানা ছদ্মবেশে আমাদের কাছে ফিরে আসতে চাইছে। তবে এখন তার চেহারাটা অবশ্য নব্য উপনিবেশবাদের চেহারা, এখন তার চেহারা হচ্ছে আধুনিকোত্তরবাদী চেহারা। সেটাকে আমরা শনাক্ত করতে হবে। প্রথম শনাক্ত যদি না করতে পারি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে আমরা যারা বিভিন্ন মহাদেশে, আফ্রিকা বলুন, লাতিন আমেরিকা বলুন, আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে বলুন, আমরা আমাদের অতীত থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ঔপনিবেশিক আধুনিকতা আমাদের মনে প্রভুকে এমন ভাবে বলিয়ান করে তুলেছিল যে আমরা নিজেরা উঞ্চজীবী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমরা উপনিবেশোত্তর চেতনা আমাদের শেখায়, we have a past to legitimate, a vengeance to extract। কি দারুণ কথা নয়? সেটা বড় চমৎকার কথা। আমার ফ্রান্স ফেননের রেচেড অফ দ্য আর্থে আপনি এই কথাগুলো পাবেন। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে একটা কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা এসেছিল উপনিবেশিক আধুনিকতার সময়। তাই আধুনিকতার ছলে যে উপনিবেশবাদ আমাদের মর্মে মর্মে অনুপ্রবেশ করতে চাইছে, তাকেও প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর এই আধুনিকতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে বলেই আমরা আমাদের বাঙালিরা 85 সাল ইত্যাদির পরে যে উত্তরায়ণ মনস্ক উত্তরাধুনিকতা, মনে রাখবেন এটা পোস্ট মডার্নিজম নয়, এটা জোর দিয়ে বলা উচিত। যেটা কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মননে স্বরাজ বলেছিলেন, সেই মননে স্বরাজ অর্জনের জন্য বিনির্মাণের পথ ধরে আমরা ওই ঔপনিবেশিক প্রতাপ সংশ্লিষ্ট যে আধুনিকতা, তার সন্দর্ভে আমাদের অন্তর্ঘাত করতে হবে। এই হিসেবে যদি ভাবেন, তাহলে দেখবেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো বলা যায় তার প্রাথমিক উদ্গাতা, বলা যায় জীবনানন্দকেও। যারা জীবনানন্দকে শুধুই আধুনিক বলে মনে করেন,
তারা একটা গোলমাল করেন, আমি এটার মধ্যে যাবো না, এটা বিশাল ব্যাপার, যে আধুনিক হওয়া আর আধুনিকতা পথ ধরে চলা এক কথা না, আর আধুনিকতা বাদ যখন ইজমে রূপান্তরিত, কথাটা একটুখানি ছুঁয়ে গেছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য, যে সেটাও এক কথা না। আধুনিক মানে মডার্ন, আধুনিকতা মডার্নিটি, আধুনিকতা বাদ মডার্নিজম, এর মধ্যে অনেক অনেক তফাৎ আছে। তো সেটা উপনিবেশোত্তর চেতনাই আমাদের শেখায়। কেন শেখায়? কারণ আমরা যারা যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বলি, আমরা ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন ধরন নিয়ে কথা বলি, না হলে আমরা কিভাবে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীকে ব্যাখ্যা করব বলুন তো? কিভাবে আমরা সতীনাথ ভাদুরীর ঢুঁড়াই চরিত মানুষকে ব্যাখ্যা করব? মানিকের পদ্মা নদীর মাঝি বলুন, তারাশঙ্করের হাসুলি বাঁকের উপকথা বলুন, ইত্যাদি আমরা কি করে ব্যাখ্যা করব তবে? বা তিতাস একটি নদীর নাম অদ্বৈত মল্ল বর্মণের, বা ওপর বাংলার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর লাল সালু, সূর্য দিগল বাড়ি ধরুন আবু ইসাকের, অমিয়ভূষণ মজুমদারের ধরুন দুখিয়ার কুঠি, রাজনগর ইত্যাদি ইত্যাদি। নাম আর বাড়াচ্ছি না, অনেক নাম বলতে হবে। আসলে পথ এবং পাথেয়র সন্ধান উপনিবেশোত্তর চেতনার শেষ হয়নি। সেটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে এটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আর একটা কথা বলবো, যে তত্ত্ব ভাবনা মানে হচ্ছে প্রণালীবদ্ধ ভাবনা, অর্থাৎ সিস্টেমেটিক থট। সেই সিস্টেমেটিক থট কেন? কারণ আমরা মূল্যবোধের প্রেরণায় যে প্রতিমূল্যবোধ চারদিকে তৈরি হয়ে চলেছে, যে প্রতিবাস্তব কাউন্টার রিয়েলিটির আবর্ত তৈরি হচ্ছে, যে অজস্র প্রতিসন্দর্ভের মরীচিকা তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে নিষ্ক্রমণের পথ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। আমরা আকাশ বিহার অনেক করেছি, এবার ভূমি সংলগ্ন হওয়ার পালা। আমি তো মনে করি দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ ফ্রান্স ফ্যাননের আমাদের এই পাঠই দেয়। আরো অনেকে আছেন, ভূমি ভাবার কথা বলতেই হয়। তার আমরা কিছু চমৎকার সব বই আমরা পড়েছি। আসল কথা হচ্ছে যে আমরা যেদিন নিজেদের অবস্থানকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারবো, একমাত্র তখনই যে কলোনাইজেশনের রাপচার, কলোনাইজেশনের যে প্রক্রিয়া, উপনিবেশ তৈরি করার যে প্রক্রিয়া এখনো চালু রেখেছে মহাশক্তি বিভিন্ন ধরনের, তারা তাদের মধ্যে পাল্টা প্রত্যাঘাতটা আমরা করতে পারবো। কারণ এই প্রত্যাঘাত ছাড়া কিছুই, কোনো সত্যই আবিষ্কৃত হবে না। জীবনানন্দের কথা মনে পড়ছে, তাই না? যে কোথাও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই। এই আঘাত হচ্ছে সেই আঘাত। এই মধ্যবিত্ত মেদুর অবস্থানে থেকে অনেক সময় ঠিক সত্যকে বোঝা যায় না। এই জন্যই লুকায়ত যে ব্রাত্য জীবন, সেই ব্রাত্য জীবনে আমাদের অবতরণ করতে হয়, অবনমন নয়, অবতরণ করতে হয়। কারণ না হলে যে দিবাচনিকতা সত্যের সঙ্গে তথ্যের, ট্রুথের সঙ্গে ফ্যাক্টের, তাকে তো আমরা শনাক্ত করতে পারবো না। এবং এছাড়া আবার বলছি, আধিপত্য প্রবণ যে সন্দর্ভ যেখানে যেখানে তৈরি হচ্ছে, তাকেও আমরা পাল্টা প্রশ্ন দিয়ে, প্রতিপ্রশ্ন যাকে বলা যায়, কাউন্টার কোয়েশ্চেন, সেই প্রতিপ্রশ্ন দিয়ে বিদ্ধ করতে পারবো না। এই জন্যই আমাদের চাই বিনির্মাণ, না হলে হবে না। এটা কবিতায় আছে, ছোট গল্পে আছে, কথা সাহিত্যে আছে। আমি আজকাল উপন্যাস বলতে চাই না ততটা, আখ্যান, আচ্ছা যাই বলুন, তার মধ্যে আমরা ওই ডিসকোর্স অফ অপোজিশনালিটি একটা আছে, যেটাকে বিল অ্যাশক্রফট বলেছিলেন, বিখ্যাত তাত্ত্বিক। তিনি একবার আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন আমাদের আহ্বানে, একটা চমৎকার দুই একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। তো সেই ডিসকোর্স অফ অপোজিশনালিটিটা তো স্পষ্ট হবে না আসলে, যে আমাদের উপর, আমাদের জীবনকে ইনঅথেন্টিক, বাংলা করাটা যায় হয়তো, কিন্তু আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমরা তো সবাই অথেন্টিসিটি চাই, সবকিছুর বৈধতা। হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনে আমাদের জীবনকে যারা, যে শত্রুরা, মানবতার শত্রুরা, খুলনালচে পাল্টে দিয়ে মগজ ধুলাই করে আমাদের বৈধতাকে অবৈধতায় রূপান্তরিত করতে চায়,
তাদের জন্য আমরা শুধু জীবনানন্দকেই স্মরণ করতে পারি। জীবনানন্দের কবিতায় হয়তো আমার আজকের আলোচনাও ভরতবাক্য হিসেবে উচ্চারিত হতে পারে। পথ থেকে পথান্তরে, সময়ের কিনারার থেকে, সময়ের দূরতর অন্তঃস্থলে সত্য আছে, আলো আছে, তবুও সত্যের আবিষ্কারে। ঠিক অন্য একটা কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন, আলো আছে শুধু আলোর আবিষ্কারে। উপনিবেশোত্তর চেতনা সেই আলোর উপর ঝনন আলোর শুশ্রূষা, সেই শুশ্রূষার যে বিশল্যকরণী তার অবিরত সন্ধান, এবং এই সন্ধান আমাদের করে যেতেই হবে যদি আমরা প্রতাপের যে অসহনীয় স্পর্ধা ভরা ভ্রুকুটি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই। তো ধন্যবাদ রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়কে, ধন্যবাদ অধ্যক্ষ সহ সমস্ত সহযোগী অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের, এবং যে ছাত্রছাত্রীরা শুনলেন তাদের নমস্কার সবাইকে। আমি আবারও বলছি, it is our privilege to have you with us, sir. Now, without wasting much time, we would introduce our second speaker. Am I audible? Yeah, you are. Yes. Okay. Orgho Singh, who is a gold medalist from NBU, he has done his master's from BHATTACHARYA, and he is a full-time research scholar in the Department of English, National University. He has various publications. Orgho, over to you. Am I audible? Hello. Hello. Yeah. Hello. May I start? Yes, please. Okay. Good evening to all of you present in the national webinar lecture series number 3 on post in the present, a post-colonial study of history and contemporaneity, organized by Rabindra Mahavidyalaya, Chapadhir. The title of my speech is Post-Colonial Life View of Margaret Atwood, Its Complexities and Modern Vogue. So before I start my presentation speech, I would like to highlight on post-colonialism. Besides highlighting the discussion on post-colonialism, I shall attempt to focus on Margaret Atwood, a major Commonwealth writer associated with post-colonialism. She bears a post-colonial approach in her writings involving feminism, gender issues, and identity crisis. Excuse me a little. Actually, I have some technical issues. Just give me a minute. Okay. So the term post-colonialism denotes a particular historical period that comes after the end of colonialism. Okay. Broadly speaking, it deals with complex issues like suppression, slavery, race, culture, identity, and the ways of wresting imperial power. The term post-colonialism came into active use around the 1950s. Okay. So post-colonial theory is a method of reading, critiquing, and interpreting the cultural practices of colonialism, where it proposes the exercise of colonial power and also the exercise of
racially determined powers of representation. Post-colonial literatures and criticism arose during and after the struggle for political independence in the colonies of Asia, Africa, and Latin America. The important objectives of post-colonial criticism are to reconsider the history of colonialism from the viewpoint of the colonized, to reveal the economic, political, social, and the cultural impact of colonialism on the colonized people, and obviously the colonizing powers. I mean the colonizing nations. Okay, whether be it the British, French, or any other colonial powers, and also to explore the mode of domination, to analyze the process of decolonization, and to articulate political and cultural identities. Post-colonial critics argue that colonialism was the source of suffering and exploitation, and it did not end with the exit of the colonizers. Post-colonial theorists and critics believe that they cannot avoid subjective and political interpretations in literary studies. This is because criticism and theory must address the real issues in society. Okay. I shall later come to Margaret Atwood, obviously. So hold patience. Okay. Edward Said is an influential post-colonial theorist whose landmark text Orientalism established post-colonialism as a field of socio-cultural inquiry. Edward Said is a prominent figure in post-colonialism, without whom the discussion on post-colonialism is incomplete. It is sine qua non to mention his name. It is Edward Said who explained the Western construction of the Orient, with the West being seen as the self and the East seen as the other. The ancestry of post-colonial criticism can be traced to Franz Fanon's The Reset of the Earth, published in French in 1961, and voicing what might be called cultural resistance to France's African empire. I recall Professor Tapadhir Bhattacharya mentioned the name of Franz Fanon, okay, almost an hour ago or so. Franz Fanon is also an important figure in post-colonialism. He is another giant figure in the discussion of post-colonialism, other than Edward Said. Okay. Now, Franz Fanon is actually a psychiatrist. He belonged to Martinique. Okay. Now, that is also a country belonging to North American continent. Okay, that's not the issue. Franz Fanon argued that the first step for colonized people in finding a voice and an identity is to reclaim their own past. Obviously, here I shall discuss a little. I shall try to focus a little on Margaret Atwood surfacing. There is an unnamed narrator. Her name is not mentioned in the full text. She is an unnamed narrator, and readers almost believe, like me, that the unnamed narrator is an alter ego of Margaret Atwood. Okay, so she will also undergo the process of quest for inner self. She will pass through many phases, and she will try to trace her own past, the past of her generation, and ancestry. Obviously, I shall come to it later on. For centuries, the European colonizing power will have devalued the nation's past,
seeing its pre-colonial era as a pre-civilized limbo or even as a historical void. This is what Franz Fanon discussed, okay, in his The Richard of the Earth. Children, both black and white, will have been taught to see history, culture, and progress as beginning with the arrival of the Europeans. If the first step towards if the first step towards a post-colonial perspective is to reclaim one's own past, then the second is to begin to erode the colonialist ideology. I mean, to erase the the colonialist ideology, pardon, by which that past had been devalued. Okay, this is what Franz Fanon argued in his discussion regarding post-colonialism, and this idea conceived by Franz Fanon is also worthy of being applicable in case of Canada. Now, why Canada? Because Margaret Atwood, she is a Canadian writer. She belongs to Canada. Canada is a country comprising most of the northern portion of North America, I mean North American continent, extending from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west and northward into the Arctic Ocean. Okay, Canada's history covers the period from the arrival of the Paleo-Indians thousands of years ago to the present day. The territory occupied by Canada was inhabited for centuries by various groups of Aboriginal people, I mean tribal people or primitive people. Okay, beginning in the late 15th century, both the British and the French led expeditions throughout Atlantic. Yes. There, Canada is also situated along the Atlantic coast. Okay, and France ceded all of its colonies in North America in 1763 after the 7 Years' War. That is related to history. I shall not stick to it in my discussion. So, thus, Canada had undergone colonization by both the British and the French. Okay, but in 1867, Canada was declared as a federal dominion by Britain, following widening of autonomy by the Statute of Westminster of 1931. Canada first joined the British Commonwealth as an independent state. Finally, after many years, through the Canada Act, also called the Constitution Act of 1982. Okay, Canada's constitution was approved by the British Parliament on March 25, 1982, and proclaimed by Queen Elizabeth II on April 17, 1982, making Canada wholly independent. That means Canada became fully independent from a colonizing force like the British. Okay, in the year 1982 only. Their constitution was approved by the British Parliament. That means they were wholly free from the Empire of Britain, and that was in 1982 only. Okay, Canada now Canada has two official languages, English and French. Over centuries, elements of indigenous French, British, and most recent immigration customs have combined to form a Canadian culture that has also been strongly influenced by its linguistic, geographic, and economic neighbor. Neighbor is what is the neighboring country, the United States. Canada's neighboring country is United States. United States is Canada's neighboring country, and so it also influences Canadian culture. It has a vast impact on Canada, and Americans are offshoots of British, because actually America was inhabited by Red Indians, and later the British colonized America also. So
America was fully dominated by the British, who abandoned Britain and settled down in America. Okay, so those people captured the power in America for centuries. Okay, and in America, and Americans, especially white Americans, they had some influence on its neighboring country, Canada. Okay, they continued to exert their influence on Canadians. Now, Canadians are not happy with this influence. Okay, there's a a topic, garrison mentality. I shall come to it later on. It is associated with the influence. It is associated with the dissatisfaction of Canadians with the influence of foreigners. Okay, I shall come to it later on. Let me discuss. Let me continue my discussion. Okay. Now I shall switch to Canadian literature. Canadian literature, it has now become an important part of world literature. Okay, so world literature includes Commonwealth literature, and Canadian literature is an indispensable part of Commonwealth literature, as well as also of world literature. We have Margaret Atwood as the huge literary figure of Canadian literature, and she is also now a standing figure, a towering figure of world literature as well. She is a 2 times Booker awardee. Canadian literature may be divided into 2 parts, somewhat like a tree with 2 great roots. Okay, one root is the deeply buried culture of France. The other is just as deeply buried in the traditions of England. Okay, one part of Canadian literature is written in French, the other in English, but the branches of this tree are purely Canadian. So Canada's literature has its own characteristic, okay, which distinguishes itself from the foreign influences, the British and the French. Okay, Canada's literature, whether written in English or French, often reflects the Canadian perspective on nature. Nature is an important part. It's an important characteristic as well as an indispensable feature found in Canadian literature. Okay, in Margaret Atwood surfacing, we'll find that Margaret Atwood portrays nature, the beautiful natural landscape of Canada. She was a native of northern Quebec, and here in surfacing, the unnamed narrator also returns to her native place in northern Quebec after many years, and with the help of the unnamed narrator, who acts as the mouthpiece of Margaret Atwood. She displays the beautiful scenery of Canada, okay, comprising lakes, mountains, and vast greenery around. Okay, now nature, then frontier life, and Canada's position in the world, all 3 of which tie into the garrison mentality. Canada's ethnic and cultural diversity are reflected in its literature, with many of its most prominent writers focusing on ethnic life. These are not an exception to Margaret Atwood's writings as well. Okay.
Now, let me discuss a little about Margaret Atwood. Okay, I want to highlight on Margaret Atwood's biography. Margaret Atwood, Margaret Eleanor Atwood, popularly known as Margaret Atwood, okay, is a Canadian writer, poet, critic, essayist, feminist, and social campaigner. She has, to her credit, the winning of two Booker awards. Okay, she won the Booker Prize twice. Once in 2000 for her novel The Blind Assassin, and the second for her novel The Testament. It was in 2009. So, born in Ottawa, Ontario, to Margaret Dorothy was her mother. She was a former dietitian and nutritionist, and Carl Edmund Atwood, an entomologist. She was associated for many years with the landscape of northern Quebec in Canada. Okay. Due to her father's ongoing research in forest entomology, Margaret Atwood spent much of her childhood in the backwoods of northern Quebec and back and forth between Ottawa, Sault Ste. Marie, and Toronto. Okay, so মার্গারেট অ্যাটউড তার জীবনের অনেকটাই অংশ আর কি কাটিয়েছেন, হ্যাঁ, কানাডার কুইবেক অঞ্চলে, এবং তার সারফেসিং যে নোবেলটা, ওকে, যে উপন্যাসটা, হ্যাঁ, তো সেখানে হচ্ছে তিনি ওইটাকে প্রতিফলিত করছেন। ওই মানে আননেম ন্যারেটর যে আছে, মানে যে মেইন ক্যারেক্টার সারফেসিং নোবেলের, ওকে, তার মধ্য দিয়ে সেই পুরো মানে দৃশ্য নর্দার্ন কুইবেকের আর কি যে সিনিক বিউটি, যে আর কি পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য, সেটাকে প্রতিফলিত করছে আননেম ন্যারেটরের মাধ্যমে। তো গ্যারিসন মেন্টালিটি। Now let me speak a little about Garrison mentality. It has become an indispensable part of Canadian literature. Okay, the Garrison mentality is a common theme associated with Canadian literature and Canadian cinema as well. The term Garrison mentality was first coined by literary critic Northrop Frye. Okay, it was coined by Northrop Frye. Okay, Northrop Frye is a myth critic, is associated with myth criticism. Okay, and it was coined by the myth critic Northrop Frye, and it was further explored by Margaret Atwood also. Okay, Margaret Atwood also explored this term, Garrison mentality, in her masterpiece novel Surfacing. We will witness this thing, Garrison mentality. I shall highlight this thing with a few dialogues, I mean portion of the text surfacing. Okay, so Margaret Atwood discussed Canada's preoccupation with the theme of survival in her book Survival is a book written by Margaret Atwood. Okay, she discussed about Garrison mentality in the book Survival, a thematic guide to Canadian literature. So this mentality, I mean Garrison mentality, is assumed to come from part of the Canadian identity that fears what the emptiness of the Canadian landscape, and it also fears the oppressiveness of other nations. Canada was under the influence of the British and also that of the French. Okay. In the text, okay, bearing the Garrison mentality, characters are always looking outward and are building
metaphorical walls against the outside world. Okay, that means the outsiders. Margaret Atwood has reflected this garrison mentality in her masterpiece novel Surfacing, where the unnamed narrator is not happy with the foreign influence prevalent in her native place in northern Quebec, as most of the local residents are French-speaking people and Americans are exerting their influence by means of intrusion, exploitation of natural resources, and use of their financial power. Okay, now I would like to present a few lines from the text. Just keep patience, all of you. In chapter 11 of Margaret Atwood's novel Surfacing, here are some lines. Okay. We walked to the land. He had taken out a pipe and was lighting it. I wondered if he was from the government. Paul here was telling me, he said, looking around for Paul, what a nice place you have. I mean, the unnamed narrator, she was in her native place in the northern Quebec area, and there means she has come along with her friends David and Anna, a couple, and her living partner, he is named Joe. Okay, so they're with him. They're with her. Sorry, please forgive me. They're with her at her native place. Okay, it's an island situated by the side of a lake. Okay, and Paul is the unnamed narrator's father's friend. Okay, her father isn't missing. Okay, so the narrator has come to trace her missing father. That's the other thing. Paul has brought along with him a foreigner, an American. He's named Bill Armstrong. Okay, now saying Bill Armstrong, saying Bill Armstrong along with Paul, the unnamed narrator writes these lines. We walked to the land. He had taken out a pipe and was lighting it. I wondered if he was from the government. Means she wondered if that person, that unknown person, Bill Armstrong, was from the government. That means she was having some irritation. Okay, with the presence of that American. So Paul here was telling me, he said, that means Armstrong said, looking around for Paul. He was looking around for Paul. What a nice place you have. That person tells her, okay, now it's my father's. I said, that means I is the unnamed narrator here. The unnamed narrator, the mouthpiece, as well as the alter ego of Margaret Atwood, which I believe so. She is saying, it's my father's. He asserts that this island is my father's. That means she understands that this person, that American, Bill Armstrong, is having some intention. He has come to the island with some intention relating to that island, and she is asserting it's my father's, that it is her father's island. So again, I shall go on to the next line. Okay, his face drooped into the appropriate downward curve. If he had been wearing a hat, he would have taken it off. Ah, yes, he said, a tragedy. I distrusted him. I could not place the accent. The name sounded German. Now, the narrator of Surfacing, she writes, I distrusted him. Okay, so she distrusts that American person named Bill Armstrong. Okay,
So as he is a foreigner, he is an unknown person to the narrator, and she is feeling quite uneasy with his presence in the island. Okay, now she again writes. She again says, "Where are you from?" I asked, trying to be polite. She inquires where he is from. Okay, though she knows that, though she has come to know that that person is an American. Okay, so as a foreigner, now these things attest to that uh, Canadians are dissatisfied with the foreign influence, uh, with the influence of the Americans. British actually left them many years ago. Okay, Canada was declared a federal dominion, but influence of the Americans continued um, since then. Since the 1931, and it continued later on. Okay, till they attained uh, full-fledged independence from the British. Okay, Americans were also exerting their influence on the Canadians. Uh, I shall read a few more lines from Surfacing. I must admit that's in the same chapter. Okay, so I must admit that I have already seen it. We have had our eye on this piece for quite some time. I have been coming up here to fish for years and have taken the liberty, when no one seemed to be here, of having a stroll around. As this person now, he says that he has come to view the island, to enjoy the beauty of this island, to fish here. He has been fishing here in the island. Okay, um, so Canadians have a common hobby, that is fishing, going out for fishing. So this person, the American Bill Armstrong, he is also saying that he has been coming up here to fish for years. Okay, he gave a small harangue, aware of good social standing, caught in the act. Then he named a prize. That meant I could forget about Quebec folktales and children's books and everything else, at least for a while. Now, see, the unnamed narrator is actually a freelance artist. Okay, she has been working on illustration of a fairy tales book. She's an artist. Okay, she gets paid for that. Huh. Um, Maybe for her sustenance. But here, what she says, uh, then he named a price. That meant I could forget about Quebec folktales. Uh, he was working on illustration on Quebec folktales book and children's books. Okay, so that person, the American, he offers a price to her. The price of obviously of that island, okay, which actually belonged to her father. Yeah, he offered obviously a lump sum amount, okay, as the price of that island, and he's eager to buy it. He's eager to purchase it from the unnamed narrator. Okay, then the narrator automatically understands everything, and she asks him, "Would you change it?" I asked. I foresaw motels, high rises. Now the narrator, she asked him, "Would you change it?" That means, would you raise down all these this cabin? She had her father's cabin on that island. Okay, and um, and it is surrounded by trees around.
Okay, she suspects that this man will destroy everything. He will he will cut down all the trees around. Okay, he will erase the greenery. He will perhaps build motels, high rises. This thing is very prevalent in the today's world also, where forests are being cut down to build hotels, resorts, shopping malls, residential complexes, and so on. And this thing is echoed in this novel also. Okay. Now here lies the dissatisfaction, the resentment of the Americans again of the sorry. Here lies the dissatisfaction or the resentment of the Canadians against the Americans, and the unnamed narrator has expressed her resentment. Okay, and Margaret Atwood has skillfully accomplished this task. The task of reflecting garrison mentality through her mouthpiece, that's through her alter ego, the unnamed narrator. Okay, the first person narrator of the novel surfacing. In Canadian literature, garrison mentality is a resistance against the alien culture. Yeah, that's the same thing. That's the Canadian, as well as the Canadian writers, are unhappy with the foreign influence, the alien influence. Garrison mentality is reflected through Canadian writings, where they are not happy with the influence of the foreigners. Garrison mentality stands for Canadian native life. The friend of the narrator. Though I shall introduce another character, David. He's an interesting fellow here. He's a communications teacher and an amateur filmmaker. Okay, he is the friend of the unnamed narrator of the novel surfacing. He, that is David, expresses his resentment against Americans, calling them fascist pig yanks. Okay, fascist pig yanks. He calls the Americans fascist pig yanks. I shall read out a few more lines from the text. Please hold patience. Now, the narrator, along with her friends, David and David's wife, Anna, and the narrator's living partner, Joe, okay, is enjoying having a great time in the afternoon on the island, and they're enjoying the scenic beauty around. Okay, David says, shall read out the lines. This is great. David says, it's better than in the city. If we could only kick out the fascist pigeons and the capitalists, this would be a neat country. But then, who would be left? Okay. Now, David expresses his resentment against the Americans. Okay. The foreigners, they're exerting their influence by means of intrusion, exploitation of natural resources, and use of financial power. Okay. David calls those Americans fascist pigeons, and he also calls them capitalists. Okay. If they are not present in Canada, if they are not present in the area of northern Quebec, then it would be a neat country. Okay, then the country of Canada would be neat enough. Then he again says, David again, I shall read a few more lines. Okay, organize the beavers. David says, the beaver is a large rodent, okay, that lives partly in water. It's mainly found in America. It's also found in Canada as well. Okay, so organize the beavers. David says,
hew them to pieces. It is the only way. This young stockbroker is going along Bay Street, and weavers ambush him, drop on him from a telephone pole, jump, jump, and it's all over. You heard about the latest American flag. 9 weavers pissing on a frog. Now David is making fun of Americans. He has been making fun of the Americans. Okay, first he called them fascist pigeons. He called them capitalists, and now he's comparing Americans with beavers. Okay, a kind of rodent. Okay, uh, and a picture came to his mind regarding the passing of an young. Young means Y-A-N-K. Young is an informal term. It means American. Okay. So a thought regarding an American or a young stockbroker passing along Bay Street, okay, comes to the mind of David, and he says that yeah, this young stockbroker is going along Bay Street, and the beavers ambush him. Means, the beavers will attack him in ambush. Okay, they will drop on him from a telephone pole. Okay, and chomp chomp, and it's all over. That young the young will be completely done with. This is how David, the unnamed friend David, makes fun of the Americans. Okay, he expresses his resentment against the Americans. This is what garrison mentality is. Margaret Atwood has skillfully shown garrison mentality in her novel Surfacing. These are the few lines which I have read and tried to make all of you understand as per my capability. Okay. Now, the original inhabitants of Canada were the Paleo Indians. Okay. Who are Paleo Indians? Paleo Indians were a native race. They belong to Canada. They settled in Canada thousands of years ago, and they were the original inhabitants of Canada. Now, the narrator's father had been researching on the wall paintings or murals done by the Paleo Indians. Okay, they left their things, their craft, their wall paintings. Okay, in the landscapes of Canada. So we also have in our country the wall paintings made by Paleolithic or the Mesolithic primitive people. So Paleo Indians also done many artworks, okay, wall paintings, and those pieces continue to exist in Canada. And the unnamed narrator of the novel Surfacing, she says that her father had been researching on those wall paintings or cave paintings or murals done by the Paleo Indians, who were the primitive people of, or the aboriginals of Canada. They made all those wall paintings several centuries ago. Okay, now obviously those wall paintings are the reflections of Canada's past, and one interesting thing is that what I have spoken of, I think, 10 minutes ago, that Frantz Fanon, okay, Frantz Fanon said that the first step for colonized people should
the finding of a voice and an identity. Okay, and it should be done to reclaim one's own past. Okay, he said that the colonized people should take a first step in finding a voice and an identity in order to reclaim their own past. Now, here the unnamed narrator has come to her hometown in northern Quebec, in an island surrounded by greenery around, to find her missing father. And in due course, she is also undergoing a process of quest for her inner identity. Okay, she speaks of the wall paintings her father had been researching. The wall paintings done by the wall paintings or cave paintings or murals done by the Paleo Indians, the earliest primitive settlers of Canada. So those obviously are associated with the past history of Canada, and the inhabitants of Canada, Canada's original dwellers, such as the unnamed narrator. Okay, so she's undergoing a process of her inner quest. She tries to find her missing father, and in due course, she also finds her inner self. She is in the process of quest for an identity, quest for the history of her past, of her past generation and ancestry. Okay, so in the novel Surfacing, a swimmer surfaces, and as she does, her lungs are filled with air, not water. Um, the unnamed narrator is skillful in diving. We know diving is a water sport. Okay, so she dives into the lake water, um, to find out any clue for her missing father, and there obviously she sees many things. Okay, perhaps inside the lake there are some wall paintings her father has been searching on, and she finds a dead body which she believes it to be of any child. Okay, and she had to abort her baby which she conceived earlier, due to an affair with her art teacher. Okay, so the title Surfacing is metaphorically significant in that it represents rebirth when reawakening occurs, but one has got to dive down prior to reawakening. Like the other novels of Margaret Atwood, Surfacing is primarily concerned with the movement into the subterranean region. Subterranean region, obviously, it is the the subconscious of one's mind. Okay, human memory is divided into conscious and subconscious. Okay, we also say unconscious, but unconscious and subconscious are almost the same. We can also call subconscious subterranean. The protagonist of this novel is an unnamed woman. I spoke of her earlier. She is the unnamed character. She is the unnamed narrator of the novel Surfacing, and she is the mouthpiece as well as the alter ego of Margaret Atwood, who dives downward to know about human history, her own past, and psyche. Okay, she dives. She takes dive into the water. Okay, she dives down in the lake water to get any clue
to find any clue of a missing father, and she does this. She dives downward inside the lake, only to know about him and history, her own past and psyche. She experiences some means horrible things, a dead body of a child, okay, and several other things which comes to her mind, and she suddenly surfaces yeah, on the she suddenly surfaces as a from the water. Okay, she comes outside. That means she surfaces. Such depths of the soul are kept hidden. The region of insanity exists here. Words or reasons have no access to this area of feeling. Of subterranean region or subconscious region of human mind. Um, it is obviously associated with thoughts or feelings, uh, which obviously have no reason at all. So those are not accessible always. Okay, those certainly come to the conscious memory. So we humans don't have any control over the subconscious. Similarly, it happened with the unnamed narrator. She had undergone some terrible experiences underwater, and later she surfaces, and she finds the world around her to be quite new and very different. Okay. When the woman makes herself gradually visible in the world outside, she comes to possess a new notion about herself and acquires powers of a human being. She had undergone many terrible experiences underwater, and now she's a completely changed being. Uh, though later it will be revealed that that body which she saw underwater will turn out to be that of her dead father. Okay, but anyway, she is not concerned about it. She thinks it to be the dead body of a child, maybe that of her aborted baby. When she makes all these associations uh, only by dint of her subconscious. Now, the unnamed woman, who is the narrator of the novel surfacing, is searching for her missing father, supposed to have disappeared from an island cabin. Okay, so her father had built a cabin where she spent her childhood days on that island. Okay, um, the unnamed woman is the narrator. Okay, and she is searching for her missing father, who is supposed to have disappeared from an island cabin in the bleak bush of northern Quebec, where he lived a solitary life. The narrator's father led a solitary life on the island in northern Quebec. The present questions are: is the narrator's father dead? Is the narrator's father mad? It may be obviously so. Okay. She knew her father very well. So she later on left the island and went to the city to make a living and be far from the island. But anyway, there also she was not too much comfortable because um, she felt hello.
Sorry for an interruption. This riddle is to be solved. Okay. Now, excitement is built up in the novel as found in an exciting plot of a detective story of crimes. One also marks that the meanings of the search become wider and include more truth, political, religious, and psychological. Readers follow the narrators, watching things with her as the events come to be viewed. They dive with the narrator in her world of feelings and memories. Okay, so the unknown narrator just takes a dive underwater, and narrator the narrator takes a dive underwater, and the readers also are having the experience which the narrator undergoes. Okay. Finally, they identify themselves with her even when she is made under the spell of madness. The readers then see the world with new eyes, like the narrator. Okay, so যে সার্ফেসিং উপন্যাসের যে বক্তা, যার কোনো নাম নেই, নামহীন বক্তা, তো উনি যে আর কি অনেক ঘটনা আর কি সম্মুখীন হচ্ছেন, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন যখন উনি হচ্ছে ওই মানে হ্রদের লেকের ভিতর উনি ডুব দিচ্ছেন, তখন অনেক কিছু উনার স্মৃতি আসছে, উনার মনে অনেক রকম ফিলিং আসছে, হ্যাঁ, অনেক ভাবনা আসছে। তো সেই সব আর কি মানে পাঠকরা, রিডাররা সেই সবের সাথেও নিজেদেরকে মানে রিলেট করতে পারছে, হ্যাঁ, নিজেদেরকে তার সাথে যুক্ত করতে পারছে। যখন হচ্ছে ওই মানে নামহীন বক্তা, সে একটা আর কি একরকম পাগলামির আর কি প্রভাবে আছে, হ্যাঁ। Some features of depth psychology can be detected. So here, obviously, some features of depth psychology can be found. Why depth psychology? Because stream of consciousness is also related to this novel, Surfacing. Margaret Atwood confesses that Surfacing is a ghost story. The narration is obsessed with finding the ghost. She has shown that when the narrator has found the ghost, she is no longer victimized by obsession. She realizes that she cannot enter the supernatural world. At this turning point, the narrator begins to build up her own life in the present. Okay, this is a sort of a kind of exorcism, and the evil spirit is thus driven out from the person. Then she begins to live her life anew and afresh. There are some traits of stream of consciousness technique employed in the novel Surfacing. The author Margaret Atwood employs the stream of consciousness technique also in the novel. And in stream of consciousness technique, many feelings, multitudinous feelings and thoughts will pass the mind of the narrator or any character. Okay, as it happens here also. Okay, our mind, our human mind is like a stream, an endless stream, where a lot of feelings of various types, okay, will pass on. Okay, I can make you understand Bengali also. Okay, মানুষের মন হচ্ছে একটা মানে অন্তহীন স্রোতের মতো হবে, যেখানে অনেক রকম ধরনের ভাবনা চিন্তা একসাথে প্রবাহিত হবে, মানে চেতনা প্রবাহ হবে, অনেক মানে রকমের ভাবনা চিন্তা প্রবাহ হতে থাকবে, হ্যাঁ।
তো স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসে সেটাই হয়। এখানেও মার্গারেট অ্যাটউডের উপন্যাস সারফেসিংয়ে সেটা দেখা গেছে। এখন তার মধ্যে বেশি ঢুকতে যাব না, তাহলে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। While the nameless narrator makes her journey to her childhood home in the forest region of northern Canada, she speaks of border country, the border between English and French Canada. Now, see, Canada is a country where there are both English and French speakers. Okay, some speak French, some speak English. I said earlier that Canada has two official languages, English and French. Now, in northern Quebec, most of the residents are French-speaking people. হ্যালো, হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি শেষ করো। ও আচ্ছা ম্যাম, আর কতক্ষণের মধ্যে? The borderland is actually the manifestation of national schizophrenia. This has infected the local characters metaphorically, so they need to maintain balance between sanity and insanity, between truth and falsehood. Again, the novel surfacing is a border country in that it is situated between poem and novel, okay, myth and realism, scriptural text and political declaration. This balance is found to exist between generic worlds, okay, and it is nearly perfect. The narrator eventually comes to realize that their island is a haunted place and it is treacherous. With the help of enigmatic maps and pictographs as left by her father, she finds her father's drowned corpse in the lake, weighed down from surfacing as shown in the photograph. As I spoke earlier, that the dead body is later found to be that of her father's. Okay, the narrator sees the ghost of pains for a moment. After the resolution of the mystery, she leaves for the city where she has been staying. Okay, now here she undergoes a process of revelation of herself. Okay, she tries to understand her origin. We will find that later she undresses herself and lives on the island like animals, eats the fruits and vegetables available in the forests. Okay, she burns down her father's cabin. Okay, these all things happen. She tries to find her inner self. These all things which happen in surfacing. Now, with all these words, I would like to conclude my discussion here. It's all about what I had to speak about my topic. Thank you. Thanks to everybody. Thank you, Argo. Thank you. Now we would proceed towards a question and answer session. I would request Bashobi to please conduct the question and answer session. I think we have few questions for Professor Bhattacharya. Bashobi, please proceed with that. My warm regards and heartfelt thanks to our honorable speakers for their brilliantly illuminating talk. Many thanks to our esteemed speakers for sharing their valuable time, knowledge, and expertise with us. Without much delay, we proceed towards question and answer session. The first question is for our honorable speaker, Professor Dr. Tapadhir Bhattacharya. The question is being asked by Tamokno Mukherjee, a student of our 5th semester. Tamokno asked, Sir, that Sir Franz Fanon's তথ্য থেকে জানা যায় নেটিভ ইন্টেলেকচুয়ালরা কলোনাইজারদের অনুকরণ করতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে অ্যান্টি কলোনিয়াল হয়ে ওঠে, কিন্তু ডিকলোনাইজেশনের পর তারাই কলোনাইজারদের স্থান নিয়ে নেয়। শোষণের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে। এই ভিসিয়াস সাইকেল থেকে বের হওয়ার উপায় কি?
question is for Dr. Tapadhir Bhattacharya, sir. Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes. Dr. Bhattacharya is not in the studio. Oh. So I think he has lost his connection now. It is over to you, Ambalika. Yeah, I think he has lost his connection, and all our questions are basically for Professor Bhattacharya only. Should we proceed towards a vote of thanks? Yes. Okay. Thank you, everybody. On behalf of our college authorities and our department in particular, I convey my heartfelt gratitude to our honorable dignitaries, Dr. Tapadhir Bhattacharya and Mr. Arko Singh, for taking out their times to share their valuable knowledge on post-colonialism. I would like to thank to our honorable principal, sir, Dr. Prashanta Bhattacharya, whose continuous encouragement has made this webinar successful. I thank to our IQAC coordinator, Professor Tanmoy Bandyopadhyay, and our joint convener, Professor Bashavi Pal, our HOD, and Professor Ambalika Bishwas. I also thank to Dr. Rabiul Alam, Dr. Pranavi Porel, and the whole IT committee of our college. Without their continuous technical assistance, this webinar would not have been possible. I thank to all the participants, especially to our dear students, for hearing the whole program attentively. Thanks to you all.